Amina lele. Amina lele. Amina lele. Oh, Amina lele. Oh, Amina lele. Amina lele. Amina lele. Oh, Mungu wa mapendo. Oh, Mungu wa baraka. Amina lele. Amina lele. Oh, Nangoma Golgotha. Oh, Yesu alongi va passer. Oh, apesi biso elonga. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Oh, Amina lele. Amina lele. Oh, Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Oh, Amina lele. Amina, 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 oh, Amina lele. Amina, 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 oh, Amina fokola lula. Amina, 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 oh, Amina sopa mafuta. Amina, 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 Amina lele. Amina, 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 Amina. Heavenly Father, in the name of Jesus, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Nous sommes là au-devant de toi, Seigneur. Que je disparaisse et que tu prennes place, oh Dieu. Que je ne parle pas selon mes sentiments et que toi tu parles. Seigneur, agis selon ta divinité. Parle à mon frère et parle à ma soeur. Que le Saint-Esprit soit avec nous. Tout ce que le diable a préparé pour ce matin, nous le rendons nu le sens et fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Règne parce que tu es Père. Nous te disons merci. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme je disais ce matin, As we are saying this morning, nous sommes bénis parce que nous sommes dans la présence de Dieu. we are blessed because we are in the presence of God. Parce que sans Dieu, Without God, nous ne pouvons rien faire. we can't do nothing. Tout ce que nous avons, Everything that we have, c'est parce que nous avons Dieu. it's because we have God. Tout ce que tu peux faire, Everything that you can do, c'est parce qu'il y a Dieu. it's because there's God. Tu ne peux pas faire quelque chose You cannot do anything et réussir and succeed avec ta propre force. with your own force. La réussite, They c'est succeed. Dieu qui la donne. It's God that gives La réussite de l'homme to succeed. ne vient pas de la main de quelqu'un d'autre. Does not come in the hands Mais of il faut anyone. que Dieu ouvre les portes. It does God must open Il the door. utilise quelqu'un That must use someone afin que tu sois béni. so that you may bless. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, That's why as a child of tout God, ce que nous allons à faire, everything that we can il do, faut qu'il y ait Dieu au centre. God needs to be in the Tu ne middle. peux pas faire quelque chose et réussir You cannot do anything sans qu'il y ait succeed Dieu au centre. if there's no God in the Mais middle. là, c'est faute de compte. Mettons Dieu au centre de toutes choses. Put God in the middle of Si everything. tu as besoin de la réussite, If you want to le succeed, secret c'est Dieu. the secret is God. Si tu as besoin de la prospérité, If you want to be le prosperous, secret c'est Dieu. and the secret is Si tu God. veux l'élévation, If you want to be le elevated, secret c'est the Dieu. secret is
The elevation of peut man, changer à un moment à un autre. it can change Mais anytime. lorsque Dieu élève, But when God il t'élève dans ta saison. lifts you in your Et dans season, cette saison-là, in that season, lui-même Dieu est avec toi. self God is Parce with que you. tu es dans sa saison. Because you are in His Dans la season. saison de Dieu, In the season of c'est God, Dieu qui contrôle toute it's God situation. that is control all situations. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, le sous-thème, The topic of this morning, c'est dit reconstruire mon temple. rebuild your temple. My temple. Reconstruire mon temple. Rebuild my temple. Restore my temple. Amen. Amen. Dans ce message, il y a deux mots qui me touchent. In that message, there's two words that is touched. Il y a reconstruire It is a rebuild et il y a le mot temple. and there's word temple. On ne peut pas reconstruire quelque chose qui n'existe pas. We cannot restore something that was not exist. Avant de reconstruire, Before building, c'est qu'il faut qu'il y ait l'existence de quelque chose. it means there was an existence of something. C'est qu'il y a eu un commencement quelque part. It means there was a beginning Mais somewhere. après quelque temps, ça a échoué ou ça n'a pas And marché. sometimes it come true or did not come C'est true. comme tu passes un examen à l'école. It's like you are going an exam On te dit de refaire l'examen. and they tell you to restart your Pourquoi tu exam. dois refaire l'examen? For you to restart. C'est que quelque part, il y a d'autres sujets que tu n'as pas compris, tu ne dois pas réussir. And somewhere it's other On te donne la seconde chance and they give you a second de chance recommencer encore. to restart it again. Avant de recommencer, Before restarting, il faut que tu puisses avoir la mentalité de comprendre you need to have mentality que of cette understanding situation-là, that that situation, il y a un bon projet. there is a good Mais plan. pourquoi j'ai échoué? But why did I fail? Qu'est-ce que je dois faire? What must I Je do? dois recommencer. I need to restart Regardez là où j'avais échoué and to see where I et failed travailler sur les échecs and work on pour my faith t'amener à la perfection. to go to Il perfection. n'y a pas de perfection There is no lorsque perfection l'homme n'arrive pas à comprendre. when men can't La understand. perfection t'amène à la gloire. Perfection brings La you to glory. perfection t'amène à la réussite. Perfection brings La you to perfection succeed. présente votre produit à une bonne qualité. Perfection brings your Un produit qui n'est pas passé par la perfection a person that no go to ne sera jamais pur. it won't be pure. Avant de déclarer un produit pur, Before said this ce product produit is doit pure, passer par le feu. it needs to go through the Si ça ne fire. passe pas par la transformation, It does not go tu ne transformation. peux pas appeler un produit It fini. does not call a product. Laisse-moi te dire ce matin, Let me tell you this tu morning. es passé par la transformation. You went through Le transformation. fait que tu es passé par, As you go through c'est par there, le feu du Saint-Esprit. it's through Holy Celui qui Spirit. passe par les baptêmes du feu, The one who go through Dieu Holy Spirit. t'amène à la perfection. God bring you C'est parce que perfection. l'Esprit de Dieu devient ton ami. Because the Spirit of God Et is l'Esprit your te friend conduit. and is leading you. Alléluia. Amen. Reconstruire, cela veut dire quoi? Build it means Remettre en état it's to put in a tape quelque chose qui n'est plus dans un bon état something that was not in good et shape tu vas la remettre dans l'état normal. and you are bringing it in a good shape. Reconstruire, cela veut dire quoi encore? Building it means Rebâtir, it is built, relever, it's left, rectifier, it's fight, refaire, it's doing, réorganiser, in organize, restaurer, restore. se rétablir. It is Qu'est-ce que tu vas restaurer? what are you going to? Tu restaures quelque chose qui est fané. You restore something that was Mais ici, on dit reconstruire mon temple. and here it says build my C'est qu'il y a temple. quelque chose, il y a des directives que Dieu donne. It means there is direction that God Il y a Dieu, il y a l'homme. There's God and there's Dieu human. donne les instructions. God give instruction Il dit toi, and you believe reconstruis mon temple. to rebuild this C'est temple. qu'à quelque chose, It means in Dieu another way. ne prend pas plaisir de l'état que le temple se retrouve. God does not like the way Et the temple was going. il veut l'implication de l'homme. And he wants implication of human. Alléluia. Amen. Vous allez lire dans le livre de Agé, We are going to read in the book of Haggai. Agé 1, chapitre 1, verset 2 jusqu'à 14. Haggai 1, verse 1 to 14. Agé 1,
2 jusqu'à 14. Vous allez jusqu'à 10, vous sautez 12, 13, vous prenez les versets 14. Agé 1. Après Sophonie, Agé et Zacharie. Close to New Testament. Very close to New Testament. Just behind. Even Can English? I read in English? Yes, please, fine. The chapter 1 and verse 1 we start, right? Verse 2 until 10, you jump, you take 14. All right. The Bible says, this is what the Lord Almighty says. These people say the time has not yet come to rebuild the Lord's house. 3. Then the word of the Lord came through to the prophet Haggai. Is it the time for you, for yourself to be living in your paneled houses, while the house remain in ruin? Now, this is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. You have planted much, but harvest little. You eat, but never have enough. You drink, but never have you fill. You put on clothes, but you are not warm. You earn words, only to put them on posts with holes in it. 7. This is what the Lord Almighty said. Give careful thought to your ways. Go up into the mountain and bring down timber and build my house, so that I may be pleasured in it. Be honored, say the Lord. You expect much, but you see it turned out be little. What you taught home, I blew away, turned away to be little. What you brought home, I blew away. Why? Declare the Lord Almighty, because of my house, which remains in ruin, while each of you is busy with your own houses. 10. Therefore, because of you, the heavens have withheld their dew, and the earth its crops. I called for a drought on the field and the mountain, on the grain and new wine. Then olive oil and everything else ground produces, on people and livestock, on all the labor of your hands. Amen. You go to 14, please. Just read verse 14. Verse 14, the Bible says, So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, son of Jozadak, the high priest, and the spirit of the whole remnant of the people. They came and began work on the house of the Lord Almighty, their God. Amen. Amen. Version française, vous avez trouvé ça? Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais? Oui. Chapitre 1, verset 2. Jusqu'à 11, vous sautez, vous prenez 14. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lombrisées? Quand cette maison est détruite, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Ne crains rien, sinon, des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas
désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne à portée du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. 11. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le bleu, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. 14. Je sors verset 14. Oui. L'Éternel réveilla l'esprit de Zérobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Amen. Amen. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Come Dieu. and they start doing the work of God in the house of the Lord. Alléluia. Amen. Nous allons présenter le temple dans deux aspects. We are going to present temple in two steps. Le premier aspect du temple que nous allons présenter, The first one we are going to present le temple comme église, the temple like a church, un lieu a place dont nous venons honorer Dieu. where we come to honor the Et Lord. le deuxième temple, And the second one, c'est le temple comme toi it's like you et moi. and me. Alléluia. Amen. C'est quoi le temple? What is the temple? C'est un lieu sacré It is a sacred où place sa présence, who his presence, gloire, glory, réside au milieu de son peuple. it remains in the middle of his people. Alléluia. Amen. Le temple, The c'est temple, un lieu sacré. it is a sacred place. Alléluia. Amen. L'église de Dieu, The church of c'est God, un lieu it's a place sacré. where it's high. Imaginez un lieu qui est sacré Imagine the place that is been et tu sacred, viens sur un lieu sacré. and you come also in Un lieu qui est saint, a place whose un lieu holy, qui est destiné à la prière. the place that is been called for Un lieu prayer, destiné à honorer Dieu. the place has been called to Un honor lieu the Lord, dont le nom de Dieu réside. where the name of God, Un lieu dont Dieu prend gloire. where the God is Et taking si glory, Nzambe azwaka lokumu where God takes his glory na kati ya peuple na in ye. the middle of his people, Et si Nzambe atombwamaka. where they lift up the name Et of si God, Nzambe azalaka na esengo. where God is happy, Et si Nzambe apambolaka. where God bless, Esika ya za mosantu. where he is holy, Esika ya esengo. the place of joy, L'église de Dieu. the church of C'est God, un lieu sacré. it is a holy C'est place, un lieu où Dieu prend gloire. it's a place where God C'est is ça glory, le temple. it is in Le temple, temple de Dieu. the temple of Dans God, l'Ancien Testament, in the Old Testament, lorsque Dieu prend Israël en Égypte, when God takes Israel from Egypt, Dieu marche avec Israël. God worked with Israel. Lorsqu'ils ont commencé la marche, When they start walking, Moïse a dit ceci. Moses said that Si toi tu ne marches pas avec if nous, you are not coming nous with us, n'allons pas nous déplacer we ici. want to go away from Ça this c'est la place. parole de Moïse. That was the word of Moïse Moses. a dit ceci. And Moses Ce said, peuple d'Israël, these people of tu les Israel, as délivrés en Égypte. you deliver them from Mais Egypt. si moi, Moïse, je marche avec eux But if seul, I walk with them je alone, ne vais pas réussir. I won't C'est succeed. toi qui m'as demandé de marcher avec It's eux. you coming to walk Qu'est-ce with que je them. te demande? What I'm Si asking you toi tu for, ne marches pas avec nous, if you won't nous know n'allons pas nous déplacer.
déplacer. We can't move from Parce que here. Moïse avait compris. Because Moses understands Lorsque Dieu lui-même prend des choses en marche, when God himself takes the things in il n'y a pas hand, d'échec. there's no failure. Moïse avait besoin de l'intervention de Dieu. Moses wanted the intervention of God. Moïse avait compris. Moses understands Ye moko mukolo batu. himself, the owner of the Ye people. moko mutolongolaki bango na bohumbu. It was himself who took Yo il faut tambola na the biso. He must walk with us. Et Dieu a accepté les conditions que Moïse lui avait données. And God accepted what Moses Ils ont maintenant asked from him. commencé la marche And they start walking de l'esclavagisme from slavery à la terre promise. to the promised Mais land. la terre promise, But that's il fallait passer à un niveau it's supposed to go in afin some de level tailler ce peuple, so that they might be de le faire comprendre. to make Ce understand. n'est pas par votre It's puissance, not by your power, mais c'est par ma puissance but à it's moi, by the Dieu. God of powers. Parce que s'ils allaient faire tout dans la facilité, If I was doing it in le the past, peuple n'allait pas comprendre la puissance de Dieu. people will not understand Dieu the a power of fait God. passer ce peuple dans les terres, dans le désert. God to bring them to the desert. Et Dieu connaissait le cœur de l'homme. And God knows the heart of human. Dieu a instauré, a appelé Moïse à la montagne de Sinaï. God called Moses from the C'est mountain. là où l'histoire commence du temple. That is where the story C'est là où Dieu starts. commence à traiter l'alliance. That's where God starts Nous bringing allons us seulement down. toucher avant d'atterrir dans la parole de ce matin. We must go so we will get by Nous the allons way of toucher sur quelques aspects du temple. we will going to touch by the aspect Alléluia. Amen. Le premier temple, on prend l'aspect du tabernacle. The first temple we talk about Pour tabernacle, temps d'assignation. where they are choosing. Lorsque Moïse est allé à la montagne, When Moses go to the mountain, Dieu lui a donné des lois God gave him the law et des commandements and the commandments afin que le peuple d'Israël so that the people of puisse Israel, marcher selon la loi et les commandements de Dieu. they need to work according to the law and Parce commandments. qu'il se rebellait des fois. Because it was Dieu happening. savait le cœur des enfants d'Israël. God knows the heart of Il fallait une Israel. lignée de conduite It needed to be que that les enfants d'Israël devaient suivre. that children of Israel is supposed Dieu to appelle follow. Moïse à la montagne. And God called Moses to the Dieu donne mountain les lois. and God Dieu said the donne law les commandements. and give him the Et il commandment. demande à Moïse And he asked de Moses construire l'arche de l'alliance. to build the governor of the ark of a governor. L'arche de l'alliance. The ark of a governor. À l'intérieur de l'arche, In that inside of il y the avait ark, deux tables, there was two tables, des lois et des commandements. the law and the Et commandment. Dieu a mis ça. And God put Et sa puissance, l'arche de l'alliance représentait la divinité de Dieu. the ark present the divine of God. L'arche de l'alliance représentait Dieu lui-même. Ark presents God himself. L'arche de l'éternel représentait la gloire de Dieu. And ark presents the glory of Et God. cette arche-là, And that ark, on a mis ça quelque part dans une tente d'assignation. they put it somewhere in the temple. Un lieu où Moïse allait parler à Dieu A place where that Moses went to et speak to prendre God. ce que Dieu a dit amener dans le Père. And take what God said and bring it to the C'était un lieu saint It was a holy place où Dieu avait pris gloire. where God take Vous glory. allez lire dans Exode 40, 34 à 35, ceux qui ont le stylo, vous allez écrire ça. Exode 40, Exodus 34 à 35. Je vais juste passer et appuyer et atterrir dans la parole de ce matin. Parce que nous devons comprendre comment l'histoire du temple est descendue. Exodus 40. On va lire ça à la maison, ça. 40, 34 à 35. 34. Tu peux seulement lire, c'est pas la promesse, c'est bien. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Amen. Amen. La gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. The clue of God fill all the place. Alléluia. Mais maintenant, le premier temple, c'est le temple de Salomon. The first temple was the temple of Solomon. Le temple est construit. The temple was built. C'est qu'on a construit trois types de temples. What was built in Il y a that? le temple de Salomon. There is the temple of Solomon, Il y a le temple que Zorobabel a reconstruit. and there's the temple of Zerubbabel with Et built, il y a le temple d'Hérode. and there is the temple of Hérode Herod. a agrandi, élargi le He temple. make it bigger. Amen. Amen.
le temple the temple de Salomon, of Solomon, détruit destroyed. par le roi Nabucodonosor. It was been destroyed by King of Et maintenant, le temple que Zorobabel a reconstruit. and the C'est temple là où that nous avons notre Zerubbabel message. built. That is where it is our message. Alléluia. Amen. Lisez pour nous, s'il vous plaît, papa. If you can read for us, 1 Chronique 22, 6 à 10. Je vais atteindre la parole de ce matin. Je vais juste toucher qu'on comprend comment ça a passé juste d'arriver là-bas dans la parole. First Chronique 1 Chronique 22, 6 à 10. 22, 6 to 7. Okay. We read the book of Chronicles. 22, 6 to 10. Is it the first one or second? First Chronicle. First Chronicle 32, 22. 22, 6 to 6 to 10. Yes, please. The Bible says, then he called his son Solomon and charged him to build a house for the Lord, the God of Israel. 7. David said to Solomon, my son, I had it in my heart to build a house of the name of the Lord Almighty. But this word of the Lord came to me. You have shed so much blood and have bought many walls. You are not to build my house for my name, because you have shed much blood on the earth in my sight. 9. But you will have a son who will be a man of place in rest, and I will give him rest from all his enemies on every side. His name will be Solomon, and I will grant Israel place and quiet during his reign. 10. He is the one who will build a house for my name. He will be my son. I will be his father, and I will establish the throne of his kingdom over Israel forever. Amen. Amen. Lorsque Moïse construit l'arche de l'Alliance, When Moses was building the Ark of Governor, ils ont commencé à se déplacer avec l'arche. they started walking around with that ark. Pendant leur déplacement, When they were walking, ils marchaient avec l'arche de l'Alliance, they were going with that qui ark of représentait Governor, la divinité de Dieu. which was presenting the divine of God. Ils ont commencé à marcher. They started walking Parce que l'arche était portatif, on pouvait marcher avec ça. because the ark could have picked it up. You can walk. Mais ce n'est pas n'importe qui devrait marcher avec That it l'arche. was not anyone that could have taken. Il y avait des sacrificateurs choisis, bien établis. There was a high priest who was chosen Ils for it. étaient chargés de marcher avec l'arche. They were chosen just to bring it Pour up. Israël, l'arche représentait l'espoir. For Israel, the ark was presented. Pour Israël, l'arche de l'Éternel représentait la divinité et la puissance de Dieu. Israel was present the divine of the Eza lokola esika oyo motema ezali. It is like the way there's a house. Lorsque Israël voit l'arche, When Israel see her, lorsque l'arche sort de la table d'assignation, when they are coming, it's bringing it c'est out. que It means Dieu lui-même God Himself s'intègre it's dans among la situation qu'ils ont. in the situation that they are. L'arche ne sortait pas n'importe comment. They were not bringing it out in any ark. L'arche sortait The ark was only coming pour out quelque chose. only for something. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à marcher avec They l'arche. start walking with it. À leur marche après la mort de Moïse, As they were walking with after Israël Moses died, l'arche n'avait plus l'endroit où rester. Israel did not have a Mais il y place, avait un homme but there was au someone nom de David. in the name of Il a David. regardé la grandeur de Dieu. He see the greatness of Il God. a regardé la bonté de Dieu. See the goodness of God. Mais il dit non. He said, no, Dieu a choisi God chosen Jérusalem, un lieu qui va habiter. Jerusalem as the place to En live. ce moment-là, Dieu a choisi Jérusalem. In that time, Jesus Il dit, said, God moi, chose Dieu, Jerusalem. He said, me, God, je
Jérusalem. I choose Je Jerusalem. vais résider à Jérusalem. I will remain Je there. vais habiter à Jérusalem. I will live there. Mon arche va rester à Jérusalem. My ark will remain Ma there. présence sera à Jérusalem. My presence will be Mais there. cet homme de David, But this man of il David, regarde non. he said no. Nzambe oyo aza monene. This God is great. Akoki kofanda na mwanda akomukie He te. will not sit in small house. Ndako aza monene Nzambe na nga. Oh God, is that Azomerite esika oyo he te. does not that Soki oyebi monene na Nzambe na yo, if you know the greatness okoyeba ndenge of God, akosalela ye. you will know how to work Soki for it. oyeba monene na Nzambe, If you know the greatness of okotela God, makatelanga na nkolo. you will stand in his Soki way. oyebi monene na Nzambe, If you know his greatness, okobanga banguna na yo te. you won't be scared of him. Hallelujah. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? There's someone who understands. Je ne pars pas pour atterrir dans les messages de ce matin. We are just going just to get to the message of this morning. Et David voit non. And David see no. Lorsque dans leur marche, In their way, lorsque les paix ils étaient en train, parce que les encore là, cheval, moi je cheval, m'appelle la chariot. do you see how the horse bring the chariot? Maintenant les paix étaient en train d'attirer. And they were busy pulling. Mais un nom au nom de Uza, And there's a man in the name of il Uzzah. est allé toucher sans qu'il y ait restriction. He went and touched without being Maman touched. Kastanini And a suddenly, confié. he Ça died. c'était selon l'ancienne alliance. That is what, according to La the colère Old de Dieu Testament, se manifeste. the anger of God was, Ce n'est pas n'importe qui était appelé au sacerdoce. was not anyone who had been Il y called. avait un peuple établi pour le There were sacerdoce. people that was put in just there. Alléluia. Ils étaient là en train de servir Dieu They were there saving selon God. l'ordre de Dieu. Just according to Mais the cet homme de David a vu comme ça. And this man of David La said, marche était prête d'entrer dans la cité de David. the ark was about to On a tourné la direction de la maison de Bénédon. and they bring it in the house. Obédédom. And when they bring it, Lorsque l'arche est allée dans la maison d'Obédédom, when the ark went to the l'arche house, a changé la situation. and the ark changed La Bible the dit Obédédom était béni Bible says, I par la was blessed présence de l'arche. by the presence of the ark. Lorsqu'il y a la présence de Dieu dans When ta there is vie, the presence of God in your il n'y a heart, pas d'échec. there is no Parce failure. que Dieu devient le maître de Because votre God vie. is not the master of your life. Alléluia. Somebody say Jesus. Il y a quelqu'un qui dit Jésus. Dis je n'échouerai jamais. I will never fail. Je n'échouerai jamais. I will never fail. Je n'échouerai jamais. I will never fail. Parce que je connais mon Dieu. Because I know my Tu God. n'échoueras I jamais. will never fail. Parce que ton Dieu est grand. Because your God is Tu big. n'échoueras jamais. Never fail. Parce que ton Dieu est capable. Because your God is Tu great. n'échoueras You jamais. will never Parce que fail. ton Dieu peut faire tout. Because your God can Nous do all. prêchons à un Dieu qui est le même. We preach to Hier, God the same aujourd'hui yesterday, et today, éternellement. and forever. Il n'a pas changé. Never Il change. est le même. He is the J'ai same. dit il est le I même. say he's the Il same. a été avec Moïse. He was with Il a été Moses. avec David. He was with the Il a été avec Josué. He was with Ce Joshua. matin, c'est Dieu And ici this présent. morning he is made present. Alléluia. Amen. David il dit non, je dois construire le temple pour David l'Éternel. said, I need to build a temple for God. Moi, David, Me, David, Nzambe oyanga. my God, Akoki kofanda manda kwa mukete. you could not sit in small Il house. faut na tongela ye temple. I temple. need to build a temple Là où Dieu prend gloire. where God can live, Là où Dieu sera honoré. where God can be honored. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? But what did God say? Toi, David, You, David, tu ne peux pas. you can't. Parce que Because tes mains your hands, sont remplies de sang. it's full of blood. Parce que Because tu as combattu aux âmes dominées. you are a killer. Alléluia. Amen. David a combattu pour la paix d'Israël. David fight for the peace of C'est ça la Israel. différence. That is the Mais difference. Dieu n'a pas voulu But God did not que son want temple soit construit avec une main qui a des sang. that his temple being built by the Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, When we come in presence il of faut God, se sanctifier. you need to be La purified. sanctification commence dans ta maison. The purification starts in La your house. sanctification, c'est pas seulement au moment de la modération. Not Non. only when you start Les cultes se préparent à la maison. the church starts from Les the cultes house. se préparent pendant la semaine. It starts during the Tu week. sais que je vais à la rencontre d'un Dieu You saint. know that you are going to Tu meet te the Holy God. prépares déjà à la You maison start preparing for a afin de holy
venir dans la présence de so that you Dieu. may come in the presence of God. Dieu dit non, toi David, God said, no, David, tu as le désir de construire pour moi, you have that desire to mais build pas for toi, me, but not you, ton fils, your child, va construire pour moi. who build for C'est le you. premier temple de Salomon. It is first temple of Que Solomon. Salomon a construit le temple de Dieu. That Solomon built the temple Et of pendant God. dans ce temple-là, In that c'est time, là où il y avait l'arche de l'alliance. that is where the ark of C'est là où God. Israël a eu la paix. That is where Israel Pendant got. le règne de Salomon, When Solomon was the king, Dieu a affermi la royauté de Salomon. God affirmed the kingship of Parce Solomon. que Israël avait beaucoup souffert. Because Israel suffered a lot. Et Dieu a affermi Salomon. And God affirmed Le the premier temple. first temple. Mais maintenant, quand Israël a été affermi, When Israel was being cut, le roi Nabucodonosor, the king of Nabucodonosor, il vient, Ika, il était le roi de Babylone. he was the king of Babylon. Il décide d'attaquer et de détruire He wanted to destroy le premier temple construit par Salomon. the first temple that was built. C'est là où tout a commencé. That is where everything started. Selon les ennemis d'Israël, According to the enemy le of fait Israel, seulement de prendre l'arche they just to take that pourrait ark, être comme un trophée. it was like a Il throne. y a un morceau qu'on t'a dit Bible, tu vas voir que non. That's why if you read the Bible, Lorsque les Philistins ont fait l'erreur d'emporter le temple avec eux, when the Philistines tried to take that temple, la présence de l'arche de l'alliance the presence of the et ark of Buka Babylon, Banzambe na bango. it destroyed all their gods. Alléluia. Amen. Mais maintenant, dans cette parole ici, dans Agé chapitre 1, verset 2 jusqu'à 10, Of chapitre nous voyons 1, lorsque Dieu est en train de se lamenter. we see how God was busy. Lorsque Dieu parle à son peuple, When God speaking to his people, chacun s'est précipité, ils ont oublié la maison de Dieu. everyone was running, they forgot the house of God. Israël avait saboté, il ne s'en souciait plus de la maison de Dieu. Israel was not even worried about anymore the house of God. Parce qu'après l'esclavagisme, After being slavery, everyone was now looking at ils ont oublié Dieu. They forget about God. Ils ont oublié la maison de Dieu. They forget the house of God. Ils ont oublié la gloire du temple qu'ils avaient. They forget the glory of the Le temple qui faisait la beauté d'Israël. The temple that was doing the beauty. Le temple qui faisait la gloire de Dieu dans The Israël. temple that was bringing the beauty. Le temple qui était la référence des enfants d'Israël. It was a reference for the children of Ils ont oublié Israel. le temple de Dieu. They forget the temple of Et God. chacun se prenait soin de ses sous. Everyone was only taking care of Mais qu'est-ce que Dieu themselves. dit? And God said, Ainsi parle l'Éternel des armées. as the God is to Ce peuple dit, these people says, le temps n'est pas encore venu the time did not yet come de rebâtir la maison de l'Éternel. to rebuild the house of God. Alors, tango na ne kokite, The time did not yet come tango tongana kuna nzambi. so that we build the house Ça, of c'est God. Dieu qui est en train de complaindre. This God was murmuring. Écoutez, peuple de Dieu. Listen, my beloved, Des fois que lorsque nous sommes là, as we are yes nous nous sometimes, occupons de nos biens. we only look after Nous nous ourselves. occupons de notre vie. We are only checking our Mais nous lives. oublions que notre vie dépend de Dieu. We forget that our S'il n'y a life pas is Dieu, il n'y a God. pas de vie. If there's no God, C'est there's no Dieu qui life. détient le souffle de The l'homme. God that is keeping C'est the Dieu qui spirit. a les mots dans la vie de l'homme. God that got ways C'est in the Dieu qui life. change la situation de la vie de God l'homme. that changed the situation C'est of Dieu life. qui transforme. It's God that transforms. C'est Dieu qui amène dans l'élévation. It's God that brings to C'est ce elevation. que nous oublions. Is that we Nous forget? nous inquiétons de nos vies. We only worry about Mais nous our life. oublions la maison de Dieu. Forget the house of Si je God. te demande là où tu es, If I ask you nous this now, avons payé nos maisons, c'est bien. we already pay Nous our avons house. payé nos loyers, c'est bien. We pay our rent. Est-ce que l'Église a payé les loyers? Did the church pay the Peuple rent? de Dieu, My ce beloved, matin, this morning, Dieu cherche un frère. God wants a Dieu brother. cherche une sœur God wants a qui sister. peut se lever Can stand up et dire que moi, and say, yes, je vais reconstruire, I want to rebuild. je vais soutenir, I want to support. je vais travailler I pour want Dieu. to work for God. C'est là où il y a mon secret. That is where my secret Ton is. secret, ce n'est pas dans ce travail que The tu as. secret is not in the work Car you le do, travail, c'est que Dieu qui a donné. because that work is God who gives Ton it. secret, ce n'est pas dans le business que tu fais. The secret is not the Parce que c'est business. Dieu qui a donné le business là. It is God that gives Tout, il faut that. penser à toi You need to think et about tu God penses aussi à Dieu. and think about the house of God. Alléluia. Amen. Ils ont négligé la maison de Dieu. They neglect the house of God, Et ça les embête. and God feel pain. Il dit, il n'est pas encore temps He
said it's not yet de time rebâtir la maison de Dieu. to rebuild the Et house. Dieu demande, And God asked, est-ce qu'il est temps pour vous? is it time for you? Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisseuses? Is it time for you guys to live in the Quand house? cette maison est détruite, When this house has been destroyed, bino bozana esenga kovanda bandako na bino. you are happy to stay in Me your ndako house. na nga Nzambe, But me, my house, bisika nazwaka lokumu, where I get clothes, est détruite. it's been Mais destroyed. personne ne prend soin de ça. But no one is taking care La of it. Bible dit ceci. And the Bible Il y says avait un homme que Dieu a révélé l'esprit. there was someone, Son nom était Zorobabel. his name was Il Zerubbabel. était gouverneur de Juda. He was a governor Dieu a of, réveillé l'esprit. and God wake up his Si Dieu ne réveille pas ton esprit, if God did not wake him de up in mind comprendre les choses célestes, to understand the de heaven, comprendre les choses to spirituelles, understand spiritual things, ça va endurcir ton cœur. it will make your heart Lorsque heavy. ton cœur est endurci, When your heart is ta heavy, foi est affaiblie. your faith is down. Olombi ekoti na makambo ya Nzambe. You feel tired to work. Olombi Tired ekoti mpona kosuka mosala Nzambe ekola. to work to C'est parce que en toi, you think about what molimo wana ezwi esika. that's taking Tika place. de la tomba lelo. Let this morning La bonne nouvelle est que that the good nous news avons un Dieu de grâce. we have God of Soki grace. olemaki telema. If you are tired, stand Soki up. olemaki telema. If you are tired, stand Soki up. olemaki telema. If you are tired, stand up. Tous ensemble, All together, marchons. walk. Que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'enfant. Honor the wake of God. Prenons l'œuvre de Dieu Take the wake of et God marchons. and walk Que together. nous soyons des témoignages We might be sur testifying cette terre. in this world. Alléluia. Motema na ennemi pour la nini. What is your heart? Pourquoi tu es affaibli? Why are you down? Qu'est-ce qui a fait que tu es affaibli? What made you to be down? Qu'est-ce qui a fait que ton cœur puisse être détruit? Why make your heart to be Qu'est-ce qui a destroyed? fait que l'amour de l'œuvre de Dieu quitte ta vie? What made the love of Mais God ce matin, go away? But this il morning, y a un consolateur. there is a Son counselor. nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ of Il Nazareth. t'amène la paix du cœur. He bring peace in Moi, your je ne te heart. condamne pas parce que Dieu ne te condamne pas. You because God has La not bonne condemned you. nouvelle de ce matin n'est pas une Good news condamnation, is not a mais condemnation. c'est une parole de vie. It is a word De of dire God. à quelqu'un qui a été abattu, Tell someone who has lorsque down, nous faisons tout, when we are down, pensons my is à l'intérêt de Dieu. it's a Là glory. où Dieu ne prend pas son intérêt, Where God does not ça te say sera difficile de progresser. it will be difficult for you to go forward. Alléluia. Vous semez et vous récoltez paix. You are so, but you don't record. Vous comptiez beaucoup. You are building a lot, Et voici, vous avez eu paix. but look, you get small. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel des armées. As God is speaking, Considérez attentivement vos voies. look after your way. Montez sur la montagne. Go upon the mountain, Apportez du bois. bring the Et baptisez la maison. and build the house. J'en aurai la joie. I will bring the Et joy je serai glorifié, dit and l'Éternel. I'll be glorified. Say, Alléluia. Amenez les bois. bring the Mema oyo oza nango. bring what you have. Ngana mema oyo naza And nango. I'll bring what I have. Mema oyo ndako na oyo aza nango. Bring what your house has. Oyo amema ya ye. And the one Et of dans le corps du Christ, as a body of nous Christ, faisons la force. we are doing good. L'union fait la force. Come together, bring Lorsqu'il y a la réussite, when there's a il y success, a l'échec au diable, and we mais Dieu live prend gloire. and God take it. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, Let me tell you là où tu es, where you are. sois l'intercesseur de cette église. Intercessor. Loba Nzambe, Say, God, nalingi namona I want to see mosala na yo your way. ekende liboso. I go Nalingi forward. namona I want to see bana na yo your children bapamboma. be blessed. Soki bapambomi, If they are blessed, bakopambola they will be etonga na blessed. Nzambe. Your change. Alléluia. Amen. Somebody say Jesus. Et quelqu'un dit Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Le temple des cieux. Is there someone who understands? Lorsque nous prenons soin de la maison de Dieu, We take care of the house of et God, Dieu prend plaisir, and God take et Dieu pleasure, se glorifie, and God et glorifies. Dieu ouvre les éclats du He ciel, open the glow of il heaven, amène la bénédiction. and they bring the Si tu veux la grandeur, If you want the le greatness, secret, the secret, c'est Dieu. it's God.
Alléluia. Amen. Là, c'est fou de compte. Je dis à quelqu'un, I'm talking to someone. si tu veux la grandeur, If you want the les greatness, secrets, the secret, c'est la maison de Dieu. it is the house of God. Les corps du Christ, The body of Christ, les corps du Christ, the body of Christ, ils sont kataranda monanda. it's been broken in pieces. Tu vois un enfant de Dieu. You see a child of Ce God. moment où ils vont m'appeler, If you see they are il talking y a moi dans un gars sur Facebook. in a Là, il house peut of God, commenter. even you also you come and comment. Tu arrives même à commenter. You even comment about it. Si tu es là, If you are there, demande pardon à Dieu. just ask for forgiveness. Ton rôle, ce n'est pas critiquer dans les réseaux. Your name is not being Ton rôle, criticized. c'est entrer dans la prière et prier pour la personne. You are there to pray for the person. Alléluia. Amen. Parce que lorsque la personne quitte la volonté de Dieu, When someone leaves the winning of c'est God, le camp du diable qui gagne. it is the camp of devil that wins. Alléluia. Ceux qui ont ça, le Seigneur, diable à l'homme. Ah, laisse-moi te dire, diable à Colombe a retenu. Le diable ne va pas te vaincre. He will never. Je dis à un frère, I'm talking to je a dis à brother. une sœur, I'm talking to a cette sister. année ici, Yeah. comme tu as compris As you que tu vas understand prendre soin de Dieu, that God takes laisse que care of Dieu God. veille à ta maison. Let God look after Laisse que us. Dieu veille dans ta vie. Let God look Laisse after que la situation que tu the traverses, situation that you are going que Dieu through. se lève afin de donner la That solution. God will lift and give Il solution. n'y a pas de problème qui peut rester éternel. There's no problem that Il n'y a can que Dieu qui est éternel. It's only God that is Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu qui est It's only God that is éternel. La forever. situation là va changer au nom de. Change in the name, Au nom in de. the name of Le temple de Dieu, c'est un lieu où Dieu prend gloire. It's a place where God takes glory. Si nous sommes là, If we are here, contribuons lorsque nous venons en la présence de Dieu, let's be together in the work of que la gloire revienne à Dieu. and the glory go to God. Non à toi, comme Not for individu. you as an individual. Dans tout ce que tu fais, In everything that you que la do, gloire revienne à qui? let the À glory Dieu. go to God. Tu veux faire quelque chose, If you are doing something, que la gloire revienne à qui? let the glory go À Dieu. to God. Lorsque Dieu prend plaisir, When God takes pleasure, il ouvre les portes He opens the doors. selon les besoins de tout un chacun. The needed of anyone. Alléluia. Amen. Parce que si Dieu ne prend pas plaisir, If God does not take il te pleasure, sera difficile. it will be Des difficult. fois, nous arrivons à détruire le temple de Dieu par nos bouches, par nos paroles, par nos actes. We are destroying the temple of God by our Mais words. ce matin, venons ensemble. To this morning, let us come Toi qui étais together. abattu, Who was down? amenons le réveil cette année dans cette église. We are bringing wake up in Je veux le réveiller cette année dans cette I'm église. waking you up in this Je day. veux un frère et une I sœur want a sister or a qui va brother comprendre. who will Je understand. ne viens pas pour la porte I'm prospère. not coming here for Je ne viens pas non plus pour le pasteur I'm Eloge, not coming for pas pour le pastor. pasteur Michel, Not pastor pas pour Michel. maman Lily, Not for Mama pas pour Lily. maman Blanche, pas pour toi seul qui est là. Only you Mais are quand on there vient ici, on vient pour honorer to Dieu. honor the Lord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce matin? Someone understand Les that. corps du Christ, venons ensemble. Let us come Tenons-nous together. la main dans la main. Touch hands by Quand on hands. retourne à Oyo, Let's lift pour the donner à sa gloire. so that God take the glory. Toi qui es abattu, Who is toi down? qui es fatigué, Who is tired? tellement, Stand up. l'heure est The arrivée time has come d'élever Mission of God Gospel. to build, to lift L'heure est up. arrivée The time has de come prendre soin de cette église. to take care of this church. Parce que notre bénédiction, Because our blessing dépend. depend on it. alléluia, qui t'a affaibli, Who put you down? Dieu ne t'a pas condamné. God did not Mais condemn. Dieu a besoin de toi, God needs you. ta présence. Your presence Kana oyo salaka wana, in what you are doing esika nzambe azwaka plaisir. is where God takes pleasure. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas là, If you are not c'est there, que quelque part nzambe pe azomona bien te. it means in some way God does not see it now. Alléluia. Parce que l'église, ce ne sont pas ces murs ici. The church is not this L'église, world. c'est toi et moi. The church is you Tous and nous me. formons le corps du Christ. All of us will do the body of Christ. Alléluia. Si
Si vous êtes If you are not there, c'est que vous savez zate. that means the finger is not Si there. vous êtes If you are not there, le colo zate. the feet is not Mais there. nous sommes kotambola. How can the Soki body tozanda mundamu. we are peace? Église, lève-toi. Church, wake up. Église, lève-toi. Church, wake up. Lèvons-nous ensemble. Let us come and Rebâtissons la maison de Dieu. and build the Et house Dieu of prendra God. plaisir. And God will take pleasure. Somebody say Jesus. Et quelqu'un dit Jésus. Et le deuxième temple, c'est toi-même. And this temple is yourself. La Bible dit, The Bible says ne savez-vous pas that you to know que vos corps that your body sont les temples is a du temple Saint-Esprit? of Holy Spirit. Alléluia. Vous allez lire dans 1 Corinthiens 6, 15 à 20 à la maison. Écrivez ça seulement. We are just going to write it. Est-ce que toi tu ne sais pas You don't know que ton corps à toi that your body est le temple du Saint-Esprit? is a temple of Holy Ton corps Spirit. c'est un endroit où Dieu doit habiter. Your body is the way. Moi et mon Père, nous ferons notre demeure en lui. Me and my Father will dwell in you. Je ne vous laisse pas les orphelins, I will live mais je vous with enverrai mon esprit. but I'll send my spirit. Nanzambe, Me, God, la kotika bino te I barabitika, will never leave you like la kotika orphan, la bino molimo but santo. I'll send you the Holy Mais cet esprit-là That Holy Spirit, a comme demeure toi, it will dwell in ton corps à toi your body. est le demeure It is a dwelling sacré de Dieu. holy for God. Alléluia. Amen. Lorsque tu prends ton corps When you take your body à des désirs de ce monde, in desire of this world, tu es en train de détruire le temple de Dieu. you are busy destroying the temple of God. Lorsque le temple est détruit, When the temple is ce n'est destroyed, plus Dieu qui est au contrôle, it's not God that is in c'est un control. esprit qui vient habiter en vous. It is the spirit that will come and Mais lorsque cet esprit du diable habite en vous, when that devil's ça spirit commence comes à in you, cultiver en vous it starts building in you certains sentiments qui ne pas de Dieu. a feeling that is not Ça from God. peut cultiver la haine, la désobéissance, endurcir votre cœur. Make your heart Les choses qui étaient faciles à comprendre the thing that was easy est for the devenue devil difficile à te comprendre. become difficult to Parce que mon livre understand. santo ebimi na kati ya nzoto na Because the yo. Holy Spirit come out from Tikete na you. tongo lelo. Then this morning, Molimo santo azosia kati ya the motema na Holy yo. Spirit take a place in your Molimo heart. santo apesa yo kimia. Give you peace. Bisiko ozwami ozwa kimia na nzambe. When you are the peace of Nalobi bisiko God. ozwami ozwa kimia na When you are nzambe. the peace of God. Motema eza kopela moto. Your heart has been fire. Déception likola déception. Ah, laisse-moi te dire ce matin. Let me tell you La bonne nouvelle est que the good news is nzambe aza ya bato nyonso. God is for Mutu everyone. oyo omoniki aza na nzambe te. The one you see Ye wana nzambe ayebi. is the one that God knows. Oza kiunyore. The one that you Ye are wana knowing nzambe ayebi. is the one that God knows. Me yo na nga You and me elongo together, ensemble. Lèvons-nous. stand up. Totelema. Let us stand up. Soki ozalaki ya kolema. If you are tired, Telema na tongo lelo. stand up this morning. Si tu es là, If you are there, papa va se lever prier pour vous. Papa will stand up and pray for Si you. tu es là, If you are tu there, sais que tu es abattu. you feel like you've been Il y a down. des déceptions, la déception. A deception upon Ce matin, la main de Dieu est là. this morning, the hands of Dieu God. est venu ce matin pour toi, maman. God come for you this Dieu est venu morning. ce matin pour toi, papa. God come for you this morning, Papa. Comiti kate. Don't leave yourself. Ne parle pas que Dieu ne me connaît pas. Don't say that God does not know Nzambe you. ayebi yo. God knows you. Ayebi libota na yo. He knows your family. Ayebi bana na yo. He knows your children. Mais lelo, But il today, veut quelqu'un He wants qui you peut se lever, who can stand up d'amener l'œuvre de Dieu to bring the work of à une God autre dimension. in another Si dimension. tu as un projet, If you know, si tu as une pensée, if you have a qui man peut contribuer, who can contribute à l'avancement de l'œuvre de Dieu, to work of God to go you are forward, welcome. tu es le bienvenu. Kelele pa ya ntoma, Come before the Le papa. God. Say, Papa, navandi mingi, I sit down and papa nazo I comprendre te. don't understand Bolingo mosala nzambe longwenga na nzoto. the love of work of Motema God. susu ata kobonde nazo I koka don't te. believe in praying. Papa vie de prière kitinga. My love for prayer Papa behind bondela that. mpo na nga nasala nini? Pray for me so Na that telema. I can stand up Il ne and va pas te condamner. he won't condemn you Reconnais un bon enfant. to know a good Taka man. papa nga na lemi. He said, Papa, Na koka sunte na I comprendre te. can't anymore. Des fois tu ne comprends même pas. Sometimes you don't understand. Ce qui vous
voulez, vous ne le faites pas. What you want to do, you Mais don't. nous faisons ce que notre cœur haït. But we do what Donc à nous avons la volonté de faire. And us, we have that Mais will le of doing. pouvoir, nous n'en avons By pas. the power we don't Parce que have. le péché contrôle nos vies. Because the sin is Mais controlling la our bonne lives. nouvelle est que ce And the matin, good news is this le morning, Saint-Esprit a dit, the Holy Spirit c'est said, toi qui es sa demeure. it's you that is ready Ozanga kwesika molimo santu efana. by the house of Holy Spirit. Tikete kimya na nzambe. Let that peace of Tikete God, mawana nzambe. the mercy of God, Elaka bomoi na yo. weigh your heart. Na kombo na Yesu. In the name of Je vais Jesus, inviter papa I'm going to call up de Papa venir continuer. to come and continue. Hallelujah. Can you put your hands together in Jesus' name? So I would like to encourage one Zorobabel this morning. I am talking to Zerubbabel now. Those they recognize and they see how the temple it was destroyed. It was not you, but the temple was destroyed. But they have that mind to stand and to build. They have that courage to say, yes, I used to do this. I have the money to buy wood. Because you cannot have a wood without money. Maybe you have a machine. You know, when I was young, so we have a deal with my auntie. My auntie said like this, I want to buy you shoes. Give me start some story. God bless you. So I want to have a deal with you. I need the bricks. Bricks. But I want someone to make those bricks. Because I want to build a house. Then I said, no, auntie, me, I want shoes. So okay, because I'm going overseas, stay and make this amount of bricks. Me and my cousins is now in the what do you call it? Matadi. We work in those bricks. It's not easy. But if I think, because there was a shoes what I think they used to call us, they used to call with snake with stone or Weston. Jimmy Weston. So they say there is a double semelo. It's got a double heel. And that time there was also some shirt with they call it what is it? It's a roka or something like that. It was heavy. So I said no, because you're going overseas. So you will do it that for me. So we work those things. Mixing cement. So we put it just to where I'm telling you. So when I go home, I'm crying the pen. But in my mind, I said shoes is coming and that shirt is coming. So how much more? If now I was working for shoes, now imagine now if you are working in the building for God. Hallelujah. Amen. Now, my auntie, she can even say, no, I forget. But God never forgets. There is a word what you say in the Bible. It is in Hebrew. He said, God is not unjust to forget the good what you are doing for His glory. So meaning, the one He buy this carpet, the one He buy this pulpit, the one He buy those chairs, the one He buy this speaker, in the kingdom of God, whatever He can take place, He can take time. But God is not a just to forget. Hallelujah. Even you will not take a reward to you. But your children, they will get it.
Remember last Sunday I spoke about the chain. Semaine passée, on a parlé sur le chien. There is also a chain of blessing. Ils appellent un chien à pambo. Don't just look in the other side. The good what you are doing, your children they will get it. The bad what you are doing, the children also they're gonna get. So you can reverse. These people, they say no, it's not the time. So what is the time now? Hallelujah. Amen. God says it's a time. I remember we used to have a plan to buy a place. You can see already this place is already small already. And if you see again, a lot of people they didn't come. And if they come, how it will be? And this kind of sun. Terrible. Hallelujah. Amen. On top of that, until now maybe, if we ask our secretary if we are paid, we not yet even paid. It's trouble. Hallelujah. Amen. Now if we say let us start to pay now, it is now people they were starting to give now blue envelope now today. It was paying they pay you yesterday, that's why you give, we don't know. But the good news, we don't condemn you. Just come. Hallelujah. Amen. Come. A carpenter, we need you. A builder, we need you. Electrician, we need you. Meaning what? All of everybody. They must come with the work of God. God give me a grace to be part of a building. I have experienced what I saw. You find that there is a people they will dig. There is other people they will come to put now a foundation. But the shock it is what? The builder they will come in one wall to build one wall. But in that one wall that electrician they will come to cut, and the plaster they will come to cover that place. And those things they cut you will not see it. And the painter they come the paints. The wall will look beauty. Hallelujah. Amen. This is the life of someone also. It's the life also of the church. So the church needs people. Your money is very important for the church. You can like you not. Let me tell you something. You will not build without money. Look how Jesus was a surrender of people. He was even surrender for a wife of governor of Herod. That woman, she went to wash the hair. Very expensive perfume. Look at Judah. Grand. Master. So to zwika parfum. If you can only take this perfume and sell it. Do you know how many people we can feed? Yes, on the Jesus said this. Judah yourself. You already have these poor people every day. Now just because of this perfume. So Jesus was happy. Jesus was, as I can say, you see. Hallelujah. Amen. Where are you? Maybe last year. Peut-être l'année passée. You take vow yourself. No one. Every end of the month. Chaque fin du mois. I will be starting to give 500. Every end of the month. Chaque fin du mois. I will give 300. As long you are faithful. It's not about you can decide to send every end of the month I will give $1 million. We clap yeah. But you will do it in one day. What about the other one?
What about the next month? But there's other people, they say I will be faithful in my 300 rents, in my 200 rents, as long as every end of the month I'm finished. I am I'm building the house. But you, the vow you took, that's 500 you did. To do it again, we must call you, we must remind you, they must push you. That's why you see now that it become like a, that's check they are talking too much about it. But if you do it from yourself, willingly, no one tell you, it will be easy for you. Hallelujah. Amen. Before we pray, I want someone. We start a year. We're still in the beginning of the year. I want to make a vow every end of the month, because the month is already finished. So you can start from the 1st of March. This is the month, not me, yourself. I will be faithful in this. If you are there. Then Mama Protocol, she will help us to take a name. You can just raise your name. Your hands. If you already break that vow, they say something here. Restore the house. To rebuild the house. So meaning, the way you used to do, maybe it's not anymore that. You're starting to give according to lockdown. You're giving the way load shedding. You give this month, after 6 months then you give, and then you remember, and then you give again. But when you give, I used to give, it's not really the way you're supposed to. You want to restore it. That covenant. You can be there. Say, just raise your hands. God bless you. If you are there. If you are there, you say, no, I want to do it. This I'm talking is about the money. It's not about the intercession. First, money. This is money. He has no secret about what is money. But yourself, you will take a vow. I will start to give every month 200. If you are there also again, you feel in you. You want to serve God. You need the training. This we are going almost a month. I give that call to see Evangelist Babi. You feel I want to serve God. I don't know in which area you want. Bring also your wood. Bring also your brush. Please bring also your overall to work in the garden. If you are here, you raise also your hands. We want to see you. Amen. Amen. God bless you. You want to close your eyes where you are? Which place where you feel like you are tired? The way the preachers. It is not a time now. We are not ready now. Let us do things according to our own stuff first. Let God wait. Let the house of God wait. But there was someone. They said no. Let's build. Because this is not good. You know this place. He blessed a lot of people. If you just look yourself, the way you come and the way you are today, you will understand. Really God, He blessed me.
This place, Place oyo. there's other people they can bury. Eza mususu bayaki sterile. We don't have children, Tozana bana te. but because of God, Epona Nzambe. they are calling you a man of sorrow. Babengi yo mama ya musongolo. There's other people, Eza ba mususu. they are living curse in their family. Sorry. There was a curse in their family. Bazali na malédiction na libota na But bango. God removed that curse. Zamba longoli malédiction wana. They are blessed today. Bakomi bapambwa mingi. Why you cannot serve God? Pona nini ko servir Nzambe te? They said to us here, Baibisi I'm just biso. saying what they're telling us. Nazo ebisa nazo lo bawo balobeli biso. It is a place where God feel pleasure. Eza place on Nzambe azosepela na. It's a place where people they come. Place batu bazoya. They find rescue. Bazoya pona refuge. They find what they want. Bazoya pona kuzo o bazana ngo besoin. They come crying but they go happy. Bazoya bazozonga na esengo. They come with tears. Bazoya na kolela. They come with murmuring. Bazoya na kopitukisa ma. with joy. Me bazozonga na esengo. In the name of Jesus. Kombo na Yesu. You can start to pray Banda kosambela. and tell God to restore your hearts. Nzambe restore motema na Tell yo. God to restore that Nzambe joy. restore joie wana ya temple. And King David said, Roi David alobi. because he have secrets, Po azana secret. I am always glad Naza toujours na esengo. when they say to me, Soki ba edisinga. let us go to the house of the Lord. Na ndako ya Nzambe. Because he knew it. Wayeba In ki. that Na house, ndako wana. there is a joy, Joie ezali. there is a blessing, Mapamboli pe there ezali. is a miracle, Miracle there is a ezali. favor. Faveur That's why ezali. he's always glad Yangwana ta toujours na esengo. to go in the house of the Kende Lord. na ndako ya Nzambe. We pray together in Jesus' Sambela name. ensemble na kombo na Can you Yesu. pray? Can you pray? Pray where you Sambela are. bisika May the ozali. Lord restore your life. Nzambe restore vi na yo. Restore your life. Restore vi na May yo. restore your life. Restore vi na Your yo. spiritual life. Vi na yo Your spirituel. spiritual life. Vi na yo They spirituel. said to us, they say other things it was very easy for you. Makambo so ezaki facile mpona yo. Today is becoming very difficult. Mais lelo ekomi